Hi. My wife is a very big fan of yours. Listens to all your lectures, and when she shares with me, I find I almost always agree with your analysis of human situation. My question for you, what in life is fun for you? Considering, as I know, monks, no sex, no drinking, no smoking, no gambling, simple diet, no samgyeopsal, and according to my wife, not even really interested in art or music or sports or games. So what is fun in life? 뭐 특별히 재밌는 건 없습니다. There's nothing specifically fun for me. 왜 꼭 재미가 있어야 합니까? And why do we have to have fun? 재미없다 하는 게 별로 없습니다. Because otherwise life is just work. You work and work and work, and you have to have fun. 아니 재미없다 할 만한 게 없다는 거. But at the same time, there's nothing to me that's not fun either. 그래서 뭐든지 주어지면 합니다. So whatever is given to me, I do it. 왜 특별히 뭐 재미없는 게 없으니까. Because there's nothing there that's not fun. 특별히 또 재미있는 것도 At 없습니다. the same time, there's nothing there that's really fun. 안 해도 됩니다. So I don't have to do anything if I don't want to. 그래서 큰 문제가 없어요. So there's no really big problem for me. 담배 피우는 사람은 이렇게 생각합니다. So this is what a smoker would think. 담배 안 피우고 무슨 재미를 사냐. Then what fun is there in life if I have to stop smoking? 술 먹는 사람은 이렇게 말합니다. You know, a drinker would say this. 술 안 먹고 무슨 재미를 You 사냐. know, so what fun is there in life if I have to stop drinking? 또 운동을 하는 사람들은 운동 안 하면 무슨 재미를 사냐. You know, a sports person would say, without sports, what fun is there? 근데 동물들은 그런 거 아무것도 안 하고 삽니다. But animals live fine without all those. 그것은 전부 습관입니다. Because all that you discuss, all those fun activities are just habits. 습관이 되면 그것을 해야 합니다. Because if you're habituated to a behavior, you have to continue doing it. 하지 않으면 지루하거나 고통이 따릅니다. Because if you stop doing it, suffering happens and also boredom follows. 이것을 까르마라고 말합니다. And we call this karma. 각각의 까름에 따라서 각각의 재미를 갖고 살아갑니다. So depending on the construct of your own individual karma, you pursue different fun activities. 그리고 또 고통을 겪습니다. And also you face the consequences of those fun. 이 까름으로부터 자유로워지면 So if you really want to free yourself from your own karma, 특별히 재밌는 것도 없고 특별히 괴로울 일도 없습니다. and if you can free yourself from that karma, then nothing is really fun, but nothing is really not fun. 그런데 그런 거 안 해도 또 할 일이 많습니다. But you know, you don't have to engage in these fun activities, quote unquote, and there's a lot of other things to do. 한번 해보세요. You can try it. 지금 말하는 그 모든 것을 안 해도 아무 문제가 없습니다. Because you know you can stop doing any of those things that you just talked about as an example. You'll find there's no problem at all. Okay, but you've made comparison to animals a few times. Are we just animals? Are we the same as animals? 네, 동물과 같습니다. Yes, we are the same as Okay, animals. all right. Thank you. 동물보다 못한 것도 있고 동물보다 조금 나은 것도 있습니다. And sometimes we're worse than animals. Sometimes we're a little bit better than animals. 예를 들어 보겠습니다. For example, 새는 집을 짓고 삽니다. you know, so a bird builds a nest, 그러다가 이듬해 새로운 집을 짓습니다. and the next year she builds a new nest. 그러면 전 집에 누가 와서 살든지 관여하지 않습니다. And the bird doesn't care if some other birds occupies the previous nest. 근데 사람은 자기가 새 집에 있어가고 전 집에 문을 잠가놓고 길거리에 누워있는 사람을 들어가지 못하게 합니다. But human beings could buy an extra house, a second home, live in the second home, but locks out the first home and do not let a homeless actually use that home. 그래서 동물보다 못한 겁니다. So we are worse than animals in that regard. 새가 집을 짓고 사는데 다른 새가 와서 그럼 같이 내 집이 없으니까 같이 살자면 새는 절대로
동의하지 않습니다. But at the same time, a bird, who built a nest will not share that nest with any other birds. 생명의 위협을 느끼고 쫓겨가는 한이 있지만 양보는 하지 않습니다. So, birds that does not willingly allow another bird to share the nest. It might get driven off, but will never allow volunteer sharing the nest. 그러는 사람은 자기 집을 방에 지어줍니다. But the human being would actually, allow another person to occupy the same room in the same house. 그래서 이 동물을 기준으로 해서 If we were to kind of baseline our behavior expectations thereof, based on animal behavior, 그보다 더 낮은 단계에 있으면 악이라고 지정합니다. and we say if we go below, that baseline, we can call that evil. 그거보다 높은 쪽으로 가면 선이라고 말합니다. And if we go above that baseline, then we can call that good. 그렇기 때문에 우리는 동물보다 나쁜 짓은 하지 말아야 합니다. So we should stop doing things that are evil, that are below the baseline. 그렇다고 더 좋은 일을 하지 않는다고 나쁜 것은 아닙니다. But then again, we don't have to do anything that goes above that baseline because that does not make us bad. 나쁜 것은 멈춰야 하고요. So all the things, all the evil things, we should stop. 좋은 것은 선택입니다. But the good things is a choice. 해도 되고 안 해도 됩니다. You can decide to choose to do it or not. 하게 되면 사람들로부터 칭찬을 받습니다. And if you do something good, then you get praise from others. 그런데 오늘날 우리 사회에서는 동물보다 나쁜 행위가 상당히 합리화되어 있습니다. But all of a sudden we find ourselves in a society that a lot of behaviors below that baseline have been largely rationalized. 거기에 많은 에너지를 쏟고 있습니다. And we devote a lot of energies into that. 그래서 동물보다 더 괴롭게 살아갑니다. So that allows our lives to suffer more than an animal. 돼지 보고 욕심이 많다고 말합니다. We call a pig a greedy animal. 돼지도 배부르면 다른 동물이 와서 음식을 먹어도 관여하지 않습니다. But if a pig, when it's full, doesn't care who else feeds in that trough. 그런데 사람은 그렇지 않습니다. But not so for a human being. 자기 음식을 쌓아놓고 배고파서 굶어 죽어도 주지 않습니다. We have mountains of food. 아니라 정신적인 것입니다. So all this good and evil that we have defined in this regard, it's not something that's natural per se. It's something that we have constructed. 그렇기 때문에 우리가 이 정신작용은 좋은 점도 있지만 나쁜 점도 있습니다. So our mental functions, there are, negative sides of our mental function, but there's also positive sides. 우리들이 괴로워하는 것, 스트레스를 받는 건 대부분 다 정신작용의 부정적 작용입니다. So a lot of suffering that we bring upon ourselves is a kind of a negative impact of our own mental functions. 이 부정적인 작용을 우리가 줄이고 긍정적인 작용을 넓히자는 것입니다. So we want to kind of reframe our mental construct to minimize the negative sides and increase the positive sides. 네.